time of prayer. Là où tu es, invite quelqu'un, appelle quelqu'un, dis-leur que c'est le temps de prière. And the time of prayer will begin in 2 minutes. On va commencer dans 2 minutes. Please unmute yourself. If you can, open your camera. Tu peux ouvrir ton micro si tu peux aussi. Ouvrir la caméra, ça sera tellement bien. Tonight, I believe it will be really much a night of worship, you know. Je crois que ce soir, ce sera la nuit de beaucoup d'adoration, de louange, because we want to bless the name of the Lord for everything He has done for us. Nous voulons remercier le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et somebody ready to pray? Est-ce que quelqu'un peut à prier ce soir? Amen. Amen. House shall be called a house of prayer. Je dit que ma maison, on appellera ma maison la maison de prière. So as a believer, you must fall in love with prayer. So, en tant que chrétien, tu dois tomber amoureux de la prière ou avec la prière. Tu dois aimer la prière. Très important, very important. You must love it. Tu dois aimer la prière. Every moment, every second, every hour. Chaque moment, chaque seconde, chaque heure. Aimer la prière. Aime la prière. Let us love prayer. Never get tired of praying. Ne te fatigue pas de prier. Amen. So you say, all we do is just pray. Yes, so that's all we do. Let us pray. Quelqu'un peut dire que tout ce qu'on veut simplement prier. Oui, il faut prier beaucoup. Il faut aimer beaucoup. You need to really pray and fast. 1 minute will begin. Dans 1 minute, on va commencer. Prepare your heart. Don't just open your mind, but open also your heart to receive what God has for you tonight. Là où tu es, n'ouvre pas simplement le micro ou le caméra. Ouvre aussi ton cœur pour recevoir ce que Dieu a pour toi ce soir. Amen. Ouvre aussi ton cœur. Ouvre aussi ton cœur. Open up your heart. We are going to begin. On va commencer. Unmute yourself wherever you are. Ouvre ton micro là où tu es. Open your camera. Ouvre ton caméra là où tu es. And we are going to start now. Thank you, Father, for your presence already. Merci, Seigneur, pour ta présence. Karabasotaliga. Embrakatariaba. Hallelujah. Hallelujah. I feel the presence of the Lord just up on the deep. In the book of Psalm 103, dans le livre de Psalm 103, Psalm 103, Psalm 103, the Bible said this, la Bible dit ceci. It said, I'm going to read verse 1 and verse 4. Je vais lire verset 1 et verset 4. Verse 1 and verse 4. Je vais lire verset 1 et verset 4. La Bible dit ceci. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. And verse 4 says, who redeemeth my life from destruction? Who crowneth thee with loving kindness and tender mercy? The Bible, la Bible dit ceci, bénis l'Éternel, ô mon âme, et bénis avec tout ce qui est à moi, bénis son saint nom. Et c'est celui qui est le rédempteur de ma vie et qui est en train de sauver ma vie de la destruction. Et il me couronne avec son amour et sa miséricorde. You know, many of us want to work, we want to places, and the Lord protect, He redeem our life. Beaucoup de nous sommes allés au travail, on a fait des choses, et le Seigneur nous a protégés. Il a protégé, il nous a donné, il nous a couronné avec la vie. Tonight, ce soir, wherever you are, là où tu es, you're going to lift up your voice. Tu vas élever ta voix, and you're going to praise the Lord with everything that is within you. Tu vas élever Dieu avec tout ce qui est en toi. You're going to say, Lord, thank you for I went out and I came back alive. Dis, Seigneur, merci parce que je suis allé et je suis retourné encore vivant. Lord, thank you because when I came back, I found my wife, my children alive. Merci, c'est parce que je suis rentré à la maison, j'ai trouvé ma femme, mes enfants, mon mari, mes enfants, et tout le monde vivant. Wherever you are, if you're a child of God, là où tu es, si tu es enfant de Dieu, lift up your voice and lift ta voix and begin to bless My the Father, my Father, you know I suffered. I thank you. Lord, we I bless praise you. you and honor Lord, we bless you. We bless you. We bless you.
Asante Mungu wangu. Come on, somebody bless him. Asante Angela, Baba Mungu. Asante Mungu wangu. Baba ninakushukuru. Baba Lord, we ninakuinua. lift your hand. You are Ukiona our kwenye Father, yote our zenye Yahweh. kama Baba. Umelinda kutoka dunia. Kwa nguvu nimesema. Oh, unapenda kutumikia. Ninakushukuru Baba yangu. Ninakuinua Baba. Mungu wa mbinguni Jehova. Nasema ninakushukuru. Ninakushukuru Mungu wa mbingu. Ninakubariki na ninakutukuza Mungu. Bwana Yesu, asante Baba. Thank you, my Kumbuka Father. umetendea vikubwa I lift your Mungu. name on high. I Kumbuka lift your name umefanya on high. maneno I yote lift your name on Mungu. high. Thank Mimi you, my nakushukuru Father. Mungu wa mbingu. Umenipenda Yesu wangu. Ingawa wanisadikisha You are Mungu. Yahweh, you are God. Ingawa You are umenishika sovereign. Baba. Ingawa Your name is umenishika great. Your name is Mungu. wonderful. Nakusifu Mungu. Au utanipata mimi nakutumikia Yehova. Mimi nakushukuru Thank Mungu. you, Yahweh. I say thank Nakushukuru you. Mungu I say Yesu. thank you, Lord. Wafu wa Oh, you kweli, are wafu wa there. kweli Baba. You Mungu are wa there. nguvu, Mungu wa mamlaka Baba. What a Mimi nakushukuru Mungu. you Mimi are nakuinua na there. ninakuinua Mungu. Oh You Yesu are Mungu, Papa yangu. Vile nilivyomaliza Mungu wangu. Vile uliponipatia na vile ulivyonibariki Mungu. Asante Mungu wa mbinguni. Asante Mungu wa sifa. Omba kila siku Baba, najua umesikia maombi yangu. Niwe unajua Mungu Mungu Baba. Niwe unajua Mungu Mungu wangu. Asante juu ya maisha wasikilizaji wa Mungu. Kila mara wanapokuja, kila mara wanaposhika Mungu. Najua kwa matendo huwezi kunisahau, huwezi kunisahau, lakini ulionyesha kwa wingi wa neema. Baba, asante sana. Baba, asante sana. Baba, asante sana. Ninakushukuru Baba yangu. Ninakushukuru mfalme wa mbinguni. Baba, usinipite. Baba, usiniache Baba. Baba, usiniache Yesu. Usinipite mbali na wewe. Usinipitie mbali na zaidi ya wewe. Ninakuhitaji Mungu wangu. Ninakuhitaji Baba. Kwa maana wewe mfalme wa mbinguni. Yesu wangu, usikala kimya. Usikale kimya Baba. Ukikala kimya kwangu nani koni Mungu. Ee Mungu wa mbinguni. Baba, simama nami. Simama nami Baba. Nakuhitaji Baba yangu. Nakuhitaji maishani mwangu Baba. Yehova Mungu. Maombi nakuja Mungu. Oh, mfalme wangu. Wafu wako Mungu. Wafu wako Baba. Wafu wako Jehova. Wafu wako Yesu. Oh, wafu Mungu. Asante wakati ninapotabasamu. Niombeni bila kuchoka. Asante Mungu. Asante Mungu mwema. Asante waweza yote. Asante Mungu kupendeza. Ninakuhitaji Yesu. Ninakuhitaji Baba wangu. Ninakuhitaji Baba yangu. Muumba yangu katika Baba. Ninakuhitaji Yahweh. Ninakuhitaji Yahweh. Ninakuletea Mungu. Kwa malaika wasikia maombi yangu. Kwa malaika waprotection Jehova. Ninakushukuru Yesu. Baba ukiweza kunishukuru utakapata Baba. Oh Yesu Mungu, mahali ambapo ninapopitia Baba yangu, usiwe mfalme kwangu katikati Baba. Mungu wa mbinguni. Oh Yesu Mungu, Bwana ninakuja katika dhambi. Bwana wanisaidie Mungu. Hata kusikiliza Mungu Jehova. Ninakushukuru kwa maana kunisikia Mungu. Oh, unapenda kutenda katika na vyote vile
Haleluya, shukuru kwa muda wote Bwana. Ninakushukuru kwa muda huu wa mapumziko. Wewe ni wa huruma Baba, wewe ni mwema, wewe unayesamehe, wewe unayetanga Baba yetu, wewe unashauri Baba, wafahamu sana Baba. Oh Jesus, mama Baba, mama Nyashe, mama Kushube, kwa neema yako inayoendelea Baba. Baba asante, Baba asante, Baba asante Baba, kupitia Mungu wangu, kuanzia mwezi wangu kuja kwenye mkomo huu Baba, Mungu wa nguvu, wacha kupinga kichwa cha Mungu wa maajabu, Mungu wa mibaraka, ninakushukuru, ninakubariki Baba, ninakubariki Nafuna mukama guva gy'oli kyova nkusaba gwe nga nzija gy'oli nani
maisha yake Baba kinacha mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo Baba. Yesu unapoza na mkeni naye mtegemee Kristo Yesu. Oh Baba nani wakuweka sana Baba, nani wewe msaidizi wetu Baba, mwanzo wa shida zetu, mwanzo wa shida zetu kuendelea katika jina la Yesu. Tukiala Baba, tukiala Baba tunasema asante, tunasikia Baba, tunasema asante Baba, tunasema asante Baba, ni kwa nguvu zako unakuja kurudisha shukrani Baba, Asante Yesu, asante Yesu Baba, On est en train de prier. We are still thanking the Lord. On va vraiment remercier, on veut vraiment remercier l'Éternel aujourd'hui. You know, back we used to sing a song. Vous savez, là, chez nous, on chantait une chanson. Yesu mchungaji wangu mwema, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana, yeye ni wangu wa siku zote. Amen. Amen. The Lord, my keeper of all the time, He knows my heart in all times. Alléluia. C'est mon Dieu, celui qui me garde à tout temps.
C'est mon Dieu, c'est lui qui me pose tout le temps. Il connaît mon cas, tout est mon protecteur, il est mon protecteur. C'est hata ningekuwa na baba yangu, hata ningekuwa na mama yangu, angenijua sawa Yesu, yeye ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na baba yangu, hata ningekuwa na mama yangu, angenipenda Yesu, yeye ni wangu wa siku zote. Après, notre prière s'est cessée. Lord, oh Lord, thank you for your love for my life. Seigneur, merci pour ton amour pour moi. Merci pour ton amour pour ma vie. Lord, thank you for your love for my family. Merci pour ton amour pour ma famille. Lord, thank you for your love. Seigneur, merci pour ton amour. You see, the love of God is great. We cannot even define it. Et l'amour de Dieu est grand, on ne peut même pas définir cela. Wherever you are allowed to, if you are a child of God, si tu es enfant de Dieu, lift up your voice, lift up ta voix et crie dans la puissance de Jésus-Christ. Pray the name of the Lord. My Father, my Thank you, Lord, for your love. In my life, in my family, in the name of God, you have been so wonderful. You have been lovely. You have been faithful. You have been kind. Your love, oh Lord, has kept me. Your love, oh Lord, has protected me. Your love, oh Lord, has Thank you, oh Lord. 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 Your love has been so Lord. You have shown your love in my time of need, my time of questions, my time of lack, my time of wonder, my time of problem. You have done so much for your Lord. That is why tonight I lift you on us. That is why tonight I praise you, my Lord. That is why tonight come and pray. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour, parce que tu es le seul qui nous donne
I have a very special prayer. Une prière spéciale. I want to actually sit right or take a good position. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prendre une bonne position. It is a prayer that we want to pray for this week. C'est une prière que j'aimerais que nous puissions prier pour cette semaine. In the book of Mark,
chapter 7, verse 34. Dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 34. Mark 7, 34. Mark 7 et 34. And looking up to heaven, he sighed within him, and said unto him, Ephata, that is be open. Il regarda au ciel et il a prié au-dedans, au plus profond de lui. Et il a crié, Ephata, soit ouvert. Ephata. You're going to say, are you taking a good position? Une bonne position. Because we are going to clap our hands and we are going to pray. Parce qu'on va battre nos mains, on va prier. You are going to say, Lord, let my heaven be open. Let my heaven effata now. Tu vas dire, que mon ciel s'ouvre. Que mon ciel puisse effata ce soir. Tonight for this week, let my heavens be open. C'est pour cette semaine que mon ciel s'ouvre. Are you ready? Amen. Are you ready? Amen. Amen. So in the next 10 minutes, dans 10 minutes, you are clapping your hands, tu bats tes mains. You say, Lord, let my heaven be open. Tu dis, Seigneur, que mon ciel s'ouvre. Let my heaven be open. Que mon ciel s'ouvre. This week, let my heaven be open. Que mon ciel s'ouvre. Lift up your voice and lift ta voix and pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Pray, pray, and pray. Who can you people out pray? Let my heaven be open.
Let heaven be open. Let heaven be open. Let heaven be open. Let heaven be open. In the name of Jesus, Yahweh. In the name of Jesus, Yahweh. Rababa, 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 I'm present, I'm present, Razai, Rasha Dabre, Elevasate, Elevasate, Rababa, Hallelujah, yes. Hallelujah, yes. Hallelujah, Father. Hallelujah, yes. Hallelujah, Father. Hallelujah, yes. Hallelujah, yes. Hallelujah, yes. Hallelujah, yes. Hallelujah, yes. Hallelujah, yes. Natangaza ifunguliwe. Open the heaven, open the heaven. Fungulambingo baba, fungulambingo baba, Kengine kote hata kasehemu kengine kote hata kafungulo kengine kote kasiresiste tena kwa jina la Yesu. Natangaza mbingu za Bwana kufunguka mudimension na domaine zote za maisha yangu. Efata, efata, ouvre-toi ciel, ouvre-toi ciel, ouvre-toi ciel, au nom puissant de Jésus-Christ.
Ce matin, je veux que le ciel s'ouvre à ma faveur. Je veux que le ciel s'ouvre dans ma vie. Je veux que le ciel s'ouvre dans ma vie. Je veux que le ciel s'ouvre dans mon ministère. Je veux que le ciel s'ouvre dans toutes les dimensions de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur le Seigneur. Alléluia. Somebody shout Alléluia. Quelqu'un peut crier Alléluia. 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 There is somebody, in person, you know somebody that has like kidney stones in them. There's somebody you are here, you know someone like a family friend, a family member, they have a kidney stone. As they were praying, I see the Lord taking it. That person will feel like going to the restroom, and those kidney stones will leave, will just flash out. I don't know what is kidney stone in French. What is kidney stone? Somebody help me. In French. Nobody knows? Well, so, but there's also some people, il y a aussi des gens, you drive a black car. Vous avez une voiture noire. And that black car, those ones that have black cars, vous savez qui ont des voitures noires. Now, écoutez-moi, listen to me. We are continuing to pray. On est en train de prier. We are praying. So, in the plate number, dans le numéro de plaque, I saw something like an M. J'ai vu quelque chose comme M. I saw something like an H. J'ai vu quelque chose comme le H, quelque chose comme ça. So, doit avoir le M, there needs to be like there will be like an M or an H. Could get the H, and then I saw like a 2. And 2. I'm praying for you. J'ai pris pour toi. If you find in yourself, si tu es là, you find that in your plate number there was an M or an H or a 2. Si dans votre numéro de plaque, il y a M, il y a H ou 2 ou 2, j'ai pris pour vous. I pray for you. Let the accident that the enemy is planning, we abort it in the name of Jesus Christ. L'accident que l'ennemi est en train de planifier, on détruit cela au nom puissant de Jésus-Christ. I repeat again, that accident that the enemy is planning, we destroy it in the name of Jesus Christ. Cet accident que l'ennemi est en train de planifier, on les détruit au nom puissant de Jésus-Christ. When I speak about cars, quand je parle de voitures, I see somebody who drive like a Mazda. Je vois quelqu'un en train de conduire comme un Mazda. You drive like a Mazda. I pray for you. Let the blood of the Lamb cover you in the name of Jesus Christ, you and your car. Je prie que le sang de Jésus puisse vous, que le sang de Jésus-Christ soit votre couverture, vous et votre voiture, au nom puissant de Jésus. Amen. Ah, can you say good amen? Peut-être bon amen là aussi. Amen. Thank you, Jesus. We are praying. Our last prayer, notre dernière prière before we take some testimonies. Avant de prendre des témoignages. There is someone, une personne ici, you are feeling headache. Vous avez des maux de tête. But that headache is gone. Cette maux de tête s'est quitté maintenant. Check yourself. Il faut que tu se quittes. Je me dis c'est quitté. It's left you. It has left you. But we're going to pray this prayer. On va prier cette prière. Lord, give me a testimony this week that will surprise my enemy. Seigneur, donne-moi un témoignage cette semaine qui va choquer mes ennemis. You know, there are some testimonies when your enemies hear it, even them themselves, they get scared. Et il y a des témoignages là, quand vos ennemis écoutent cela, ils ont même peur. You are going to pray with all your might. Tu vas prier avec toute ta force. Lord, in the name of Jesus, tu vas dire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, give me a testimony this week. Donne-moi un témoignage cette semaine ici. That will shock my enemy. That will surprise my enemy. Qui va choquer mes ennemis. Qui va surprendre mes ennemis. Lift up your voice and lève ta voix là où tu es. I pray in the name of Jesus. Please, our Lord, we stand the
nakuja kupokea ushuhuda ambayo itakwenda kushangaza adui. Leo ni siku ya pili ya kushangaza maadui kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nakuja kwako Bwana nikihitaji tendo maisha ambayo itakwenda kushangaza adui kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya huduma yangu, kwa ajili ya kazi zangu, kwa ajili ya ndoa yangu, udomini yote ya maisha yangu. Pale utakwenda kufungua, nahitaji ushuhuda ambao utakwenda kushangaza adui, ambao utakwenda kushangaza adui. Wengi walicheka na kujiuliza watumishi wa Bwana wanakosa kazi, lakini leo niko nahitaji ushuhuda unifungulie ile milango ya kazi ambayo itakwenda kushangaza adui, itakwenda kusurprendre na maadui kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana niko na kutazamia, Bwana niko na kutegemea, Bwana niko na kutumainia kwa uwezo na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nipe ushuhuda Bwana ambao utasitua na kushangaza adui. Hakuna kinachoshindikana mbele yako katika jina la Yesu. Hii chuma Mungu, hii chuma ya Letisi Odiseti. Mungu wa matendo makubwa, nipe ushuhuda ambao utakwenda kushangaza adui katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ninatazamia, wewe ninategemea, hauyashindwa na unatuambia tukuombe tutapewa, tutafute tutapata, tupige hodi tutafunguliwa. Niko na kuita, niko naomba ili unipe ushuhuda ambao utakwenda kushangaza adui, unipe ushuhuda ambao utakwenda kushangaza adui katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa uwezo na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nahitaji ushuhuda mkubwa, nahitaji ushuhuda mnene, nahitaji ushuhuda ambao utatoka kwako na ishangaze adui. Wajue kama tuna Mungu, wajue kama tuna Mungu kwa uwezo zote. Bwana unisaidia siku hizi, niko mbele yako, nahitaji ushuhuda kamilifu, ushuhuda Bwana, sababu neno lako linasema baraka zako hazichangane na laana, baraka zako hazichangane na mateso, baraka zako hazichangane na maumivu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, niko nahitaji kwa hii chuma ushuhuda Mungu kutoka kwako ambao utashangaza adui. Sifa kwako, sifa kwako Mungu, sifa kwako ni wewe tu kwa miziki kutendea. Ananijua ni wewe, ananifahamu ni wewe, wanadamu wanijua. Kwa hiyo niko nahitaji ushuhuda wa ajabu, ushuhuda ambao utashangaza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nifungulie milango kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nisaidie Baba, niwezeshe milele na milele. Unabakia Mungu wangu, milele na milele unabakia Mungu wa ajabu, milele na milele unabakia Mungu wa matendo makubwa. Nahitaji ushuhuda kamilifu, nahitaji ushuhuda ambao utashangaza maadui kwa wiki hii katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Neno lako Bwana linasema baraka zako zichangane na laana. Ushuhuda Bwana, nione matendo makubwa kutoka kwako, nishuhudie na kuyaona. Mungu fungua kwa wiki hii, fungua Mungu. Niko naomba maombi ya uumbaji, niko naomba maombi ya ujasiri, niko naomba maombi ya ujasiri. Ninakutazamia wewe. Sifa kwako Bwana, sifa kwako Yehova, sifa kwako mfalme wa amani, sifa kwako mchungaji wa matendo makuu. Unisaidie, uniwezeshe, unisaidie, unitie nguvu, unisaidie, uniongoze kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nahitaji ushuhuda, ushuhuda wa matendo makubwa, ile ambayo itakwenda kushangaza maadui.
Bwana anakuja kwako, sikuja mbele ya mtu. Bwana anakutazamia wewe, sikutazamia mtu. Niko nahitaji ushuhuda kutoka kwako, ushuhuda mkubwa, ushuhuda mnene, ushuhuda ambao utatisha na kushangaza maadui. Wale wote ambao wako wanasema wameshinda, Mungu wetu wataona na kusikia kwa macho ya nyama. Haleluya! Kwa masikio ya binadamu wasikie ili ushuhuda na matendo makubwa ambayo utanitenda. Watashangaa katika jina la Yesu. maisha yetu mikononi mwako. Haleluya. Haleluya. Oh, Bwana mwema, Bwana wa matendo makubwa, Bwana wa matendo makubwa, Bwana wa matendo makubwa, nipe ushuhuda kwa mwaka huu ili utakaoshangaza maadui. Wajue kama nina Mungu mzima, nina Mungu wa matendo makubwa, nina Mungu wa maajabu, nina Mungu asiyeshindwa katika jina la Yesu. Sifa kwako Baba, sifa kwako Mungu wa ajabu, sifa kwako mfalme wa amani, sifa kwako mchungaji mwema, sifa kwako Bwana wa majibu. Haleluya. Baba ninakuita, Baba ninakuita, Baba ninakuita, Baba ninakutazamia, tena ninakutegemea. Sifa kwako. Haleluya. Nasema asante, asante Mungu kwa kuwa unakwenda kutenda yale yote ninakuomba kwa siku ya leo. Kwa imani na ninakutenda yale yote ninakuomba kwa siku ya leo, najua unayatenda. Nasema asante Mungu. Sijui niseme nini, neno kubwa ninayo ni kusema asante. Du fond de mon cœur, je te dis merci Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui ne te fatigue jamais. Tu es celui qui accomplit tes promesses. Tu es celui qui entend ma prière. Je dis merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Je dis merci Seigneur d'avoir déployé les anges pour l'accomplissement de ces prières. Alléluia. Alléluia. Sifa kwako. Asante Mungu wa matendo makubwa. Asante mchungaji mwema. Asante kimbilio la tegemeo. Asante rafiki wa milele. Asante Baba. Niko na kusante kwa yote ile ambayo umekwisha kutendea. Yakoloba izae bile. Haleluya. Nakuja kwako Bwana, nikienda kukusante, nikienda kukusante, nikienda kukusante, nakusante Mungu wa ajabu. Nasema asante, asante kwa jina la Yesu. Haleluya. Thank you, my Father. Hallelujah. Amen. Amen. Haleluya. Sifa. Hallelujah. Amen. Amen. Before we go, avant de partir, I want to pray for everyone here. Je veux prier pour tout le monde. I want you to lay your hands on yourself. Je veux que tu puisses mettre tes mains sur toi. Because I know some of us here, we have a prayer request. Parce que je sais que beaucoup de nous sommes ici, nous avons des requêtes de prière. So I want to pray for you this morning. Je vais prier pour vous. But before I pray for you, I want to sing a song. Avant de prier pour vous, je vais chanter une chanson. C'est une Kiluba, c'est un Chiluba. Tu me bosone jiwiji katampe. Alléluia, Alléluia. Oh, tu me bosone jiwiji katampe. Yes, Alléluia. Oh, tu me yai boso. Father, in the name of Jesus, I stand on my knees before your people. In the name of Jesus, I lift up my hands, Lord, I pray. At the spirit of the prophet, you are the God of the spirit of the prophets and the God of the spirit of the apostles. Everyone that has the urgent prayer request or any kind of prayer request, anyone that is looking for healing, anyone that is looking for a house, cars, job, marriage, whatsoever that may be,
any kind of spirit, any spirit of infirmity, let it leave and let them receive it. Let miracles happen now and instantly. In the name of Jesus Christ, I pray for everyone that attended tonight. Let there be a special blessing given to each and every one of them. In Jesus' name. Our Lord, I pray. The Bible says, whatsoever you ask in your name, and you shall give it. So, Lord, I ask in your name, let it be given, let it be given, let it be given. Whatever you want, touch my sisters, touch my brothers, touch my fathers, touch my mothers, wherever they are, touch them, heal them, deliver them, set them free, bless them, change the story. In Jesus' name, I give you all the praise. I give you all the glory. I give you the adoration. And I bless you, Lord. For you are God and forever you remain God. In Jesus' name. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Can we welcome our new members? On peut faire le bienvenu. Notre on dit quoi, nouvel membre, c'est ça? Corrigez-moi si je fais des erreurs. OK. Nouveau? Oui, OK. Nouveau membre? Nouveau venu. Non, nouveau venu. OK. Merci beaucoup. Every day, vous savez, chaque jour, je me bats. Vraiment, le français, c'est dire, mais je me bats. Comprenez vraiment. Alors, elle est là, notre sœur Rose, our sister Rose, all the way from Maryland, depuis Maryland. Can we welcome her with praise? Amen. Amen. Welcome. La bienvenue, amen. She was invited by Sister Nana. C'était la sœur Nana qui a amené notre sœur ici ce soir. And we pray that Sister Nana, may God bless you. And may Sister Rose, may God bless you as well. You are welcome to the house of your Father. We pray every day, 11 to 12. Feel free. You are welcome in this place. May God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Does anyone in our midst has a testimony that they would like to testify tonight? Est-ce qu'il y a une personne au milieu de nous, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut témoigner ce soir, la grandeur de Dieu ce soir? This is now a moment we would like to hear testimony. Ça, c'est le moment où nous voulons écouter le témoignage. If the Lord did something for you, si tu es là, le Seigneur a fait quelque chose pour toi, please feel free to go ahead and testify. Sois libre là où tu es et nous voulons écouter le témoignage. I have a testimony. Yes, Mama. Yes, Mama. Yes, Mama. Yes. Sorry, I'm not on video. No, it's okay. It's okay. It's okay. So, God revealed to me some very nice plans He has for me. But I think the devil was not happy. Mama. So, I was there out of the blue. I fell sick. Just out of the blue like that. I got so sick. This morning, I had to go to emergency. So, when I reached emergency, in my mind, the devil was flooding it with all sorts of things. You're going to die, Manya. What? You have cancer. You have what? And the more minutes I spent at emergency, the more the pain was all over my body. Where it came from, I don't even know. So then they took me to the urgent care. Then when the nurse came in to check me, she said, let me go and get the doctor to come. So when she went, the doctor came and checked me. The doctor said, let me go and get the senior doctor to come. In my head, that was the point now I decided. I said, whose report are you going to believe? Are you going to listen to those voices in your head, or you're going to believe what the Lord says about you? For me, my portion is good health. Christ was bruised for my so that I could be healed. I do not believe that sickness is supposed to be in my body. My body is the temple of the Holy Spirit. So I started speaking to myself. I said, no, I refuse the report of the devil. Even if they bring which senior person or which consultant or which, I don't know which kind of doctor, whatever they say is not
is not true about me. Christ died so that I could be free from sickness. So I will not believe whatever they say. Whatever they say, whatever their machines say, it's going to be a good report. And indeed, when they brought all their machines and all the senior doctors, they said, there's nothing wrong with you. You can go home. They didn't even give me a painkiller or anything. And yet, when I had gone in, I was almost dying. I couldn't even walk. I was in a wheelchair. But I walked out of that place very, very well. And now I'm so fine. So I just want to thank God. It's always a battle of the mind. But whose report will you believe? Will you believe what God says about you, or will you believe all these voices and all these things that you may be feeling? So even if you have a headache, refuse it, because that is not your portion. Christ died so that we may be free from all these sicknesses, be free from all these funny things. So always refuse the negative report and always cling to the positive report and what Jesus and what the word says about you. That's what I have to say. Amen. 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 On a dit qu'elle était tellement malade, Dieu devait décider de la donner des révélations sur le plan que Dieu avait pour elle. Et après cela, elle a tombé gravement malade. Après, aujourd'hui, elle est allée dans l'urgence. Et le diable mettait beaucoup de pensées en elle, et en disant qu'elle est malade, qu'elle a le cancer et tout ça. Et quand le docteur est venu faire le check-up, le docteur a appelé l'autre docteur, le supérieur, et le supérieur a appelé l'autre supérieur. Et quand elle a vu cela, elle a commencé à déclarer en elle-même, je vais croire le rapport ou le dossier de Jésus, ou ce que Jésus a dit sur ma vie. Et ce qu'il a dit, c'est que je suis guéri. Il a pris ma maladie sur la croix. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je le crois que je suis guéri. Après cela, elle s'est sentie bien et on l'a dischargée. Et maintenant, elle est là pour rendre gloire à Dieu. Amen. 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 Is there anybody else? Est-ce qu'il y a une autre personne? Shalom. Shalom. We have Mama Francine, Mama Alphonsine. Let's have Mama Francine first and then Mama Francine, then we will check. Okay. Amen. Amen. Parce que je suis à l'hôpital. Oh, wow. Je remercie l'Éternel pour ses refaits. En tout cas, Dieu est grand, il est merveilleux. Je suis à la maternité avec ma belle-sœur. La femme à pasteur Samuel est là accouchée. Malgré que ce n'est pas césarienne, ça n'a pas été facile, mais Dieu l'a épargnée. Elle est en bonne santé, l'enfant est en bonne santé. Je rends gloire au Seigneur parce que c'était une requête qui nous prenait beaucoup à cœur, parce qu'on ne savait pas de quoi il s'agit, mais Dieu l'a fait, il est merveilleux, et je rends grandement gloire au Seigneur pour ça, et que Dieu nous bénisse. Amen. Félicitations, couple Samuel. Sincère félicitations. Félicitations à Papa Samuel. Alors, nous allons écouter Papa Samuel ni mutoto machaza lelwake dala lwako na bengine. Amen. Je ne sais pas si Papa Bernard s'est signé de ces chansons. C'est la première fois de l'entendre, papa, une chanson de vocale. Vraiment, félicitations à papa et à maman. Vraiment, nous sommes contents. Maman vient de dire qu'elle est, she's at the hospital with sister-in-law. And then his sister-in-law just gave birth, even though it was by C-section, but she glorified the name of the Lord for it. It was a big prayer request, but she thanked God for staying alive in the life of the child. And we bless the child, we bless the mother and the entire family in the name of Jesus Christ, the protection of the Lord. Amen. Amen. Sing. Shalom. Shalom.
come to thank God for what He is doing in our life, in my family, back home in Congo. I thank God for the life of my mother. My mother, she was in the hospital for so long, but we thank God. Yesterday, she was discharged from the hospital. And today I was talking to her. She's fine. She's doing well. She was even in the kitchen cooking food. So I'm very happy because my mother, she was not even able even to cut the knife, even to cut tomato like this. She couldn't do that. But I thank God today, Mama, she's fine. I glorify the name of the Lord. I'm so happy. And I thank you people, Papa Eli. Papa Eli stood with us in prayer. Every time I say, pray for my mom, I pray for my mom. The situation of my mom was very bad every day, day by day. But today she's at home. I have nothing to give God. Yeah, thank you. Thanks so much, Papa Eli, for standing with my mom in prayer. Mungu peke akulipe, Mungu peke akulipe kazi yako unafanya. Papa, sijui niseme nini. Yeah, nashukuru Mungu. Amen. 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 God. Jesus. Notre Amen. maman vient de dire qu'elle avait sa mère chez nous en Afrique et sa mère était gravement malade. Et tellement, c'était grave. Elle était dans l'hôpital, elle était là et c'était grave. Mais aujourd'hui, elle vient d'appeler maman et elle est surprise que maman on avait enlevé de l'hôpital. Elle était même en train de préparer la nourriture. Elle se sentait tellement bien. Et notre maman est ravie. Elle est tellement contente parce que sa maman ne pouvait même pas toucher le couteau. Elle ne pouvait pas rien faire parce qu'elle était gravement malade. Je veux vraiment remercier l'Éternel pour cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Anybody else, une autre personne? Okay, we thank God for this testimony. Nous remercions pour tous ces témoignages and we declare them perfected. On les déclare perfectionnés in the name of Jesus Christ. Amen. I have a small testimony myself. J'ai un petit témoignage moi-même. Just maybe 1 minute, simplement 1 minute, and we will go from our party. I want to thank God. Je vais remercier l'Éternel. You know me, I don't speak about my own, a lot. Je ne parle pas beaucoup de mes témoignages, beaucoup. But the Lord has been good. Mais l'Éternel est tellement bon. Last year at my workplace, l'année passée, là où je travaille, I'm a teacher, je suis un enseignant. I teach little kids and I take care of them. J'enseigne les enfants et tout ça. Before I traveled to Moncton for the mission that we have, avant de voyager à Moncton pour la mission qu'on avait là-bas à Moncton, with Psaume de gloire, Maman Francine, avec le Psaume de gloire, Maman Francine, I was suspended for a full week. J'étais suspendu pendant une semaine because somebody decided to lie against me. I was put in investigations and all kind of stuff. Et j'étais suspendu, on m'a mis sur investigation. And it was terrible. C'était terrible. You are not getting paid. You don't know what is going on. You don't know what's happening. You don't know if you're going to be arrested. You don't know nothing. You're just there. So on te paye pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Que la conclusion, si on va t'arrêter, parce que the accusation was terrible. Parce que les accusations, c'était terrible. Terrible. But glory to God, mais gloire à Dieu. Because technology is a good thing. Parce que la technologie, c'est une bonne chose aussi. And we have cameras everywhere, des caméras partout. And we're able to go to camera, camera. And even me, I took a decision, I will leave this job. J'ai pris la décision de quitter, but the Lord said, if you leave now, you will only confirm what they're saying. Alors, le terme m'a dit, si tu quittes maintenant, tu vas seulement confirmer ce qu'ils sont en train de dire. Stay, reste. And I stayed, et je suis resté. And they call the states, when you work with kids, there's the state investigation as well, they work in the states. Et il y a l'investigation du province et l'investigation de l'école. Ils ont fait toute l'investigation comme ça. And they find nothing and zero. Ils ont trouvé rien. Glory to God. Glory to God.
you know, and I was preparing myself to finish school. J'étais en train de préparer pour terminer mes études. C'est compliqué, mais ça m'a beaucoup compliqué. Mais the Lord came to France, mais le temps nous a aidés. Fast forward history, et arrivant cette année, the same place where people were fighting me, à la même place où les gens me combattaient par ici, par là. Today, they are begging me to stay. Aujourd'hui, on me demande à rester. They're increasing my pay. They're increasing my pay wage. They're augmenting salaire. And it's good. You know, I just want to thank God for that. I just really remercie pour cela. You know, c'était terrible, but the Lord has surely proven himself faithful to us. Mais ça nous s'est montré bon à nous. And we give him the glory, and we donne la gloire. And I'm trusting God for promotion. Et je crois en toute promotion aussi. Amen. 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 Receive it in Jesus' name. Hallelujah. But I pray for everybody. Je prie pour tout le monde. May you receive your testimony, Amen. so that we can écouter cela. In the name of Jesus Christ, Amen. Amen. Demain, nous sommes là, comme on t'a venu à temps, we are going to pray and I know the Lord will do some amazing things. Je sais que le Seigneur va faire encore des choses miraculeuses. God bless you and good night and shalom, everybody. Shalom.